Clean water is essential for life. Not too much, not too little, and freely available for everyone. Water is the oil of the 21st century. In about maybe 50 years to come, the wars that are going to be fought, it will be fought along water issues. Only when it becomes really scarce will we realize how much we depend on water everywhere in the world. Without water, there would be no industry, no tourism, no irrigation, no food, no natural world, no life. It's obvious why water is one of the Millennium Development Goals of the United Nations. Dutch and South African partners are cooperating on Millennium Development Goal number 7 in the Logo South program of VNG International, an association of Dutch local authorities. The goal is a sustainable environment with clean drinking water and safe sanitation. The differences between the Netherlands and South Africa are great. In South Africa, there is a shortage of both water and money. Very few people have adequate sanitation and safe drinking water. Polluted drinking water claims more victims than HIV/AIDS. Partly for this reason, the average life expectancy in developing countries is often no more than 40 years. 4 years after the abolition of apartheid under the government of Nelson Mandela, South Africa implemented a new Water Act. This act put an end to the apparent power of, among others, the white commercial farmers. Democratic modernization brought in decentralization of water-related responsibilities in South Africa. This was the beginning of a fairer distribution of water between black and white. In the Netherlands, we normally have too much water, and occasionally too little. Here we have a sophisticated sanitation system, safe drinking water, and enough money. Everything relating to water is well organized, and for a long time now has been managed by water boards, local authorities, and water companies. However, in the Netherlands, we do not handle drinking water and sanitation issues very sustainably. Only 2% of our precious drinking water is actually drunk. The Netherlands will have to switch to a more sustainable system if it is to avoid exhausting nutrients, energy, and water. The Dutch and the South Africans can learn from each other by pursuing water-related solutions together and by achieving Millennium Goal number 7, particularly in view of the great contrasts in their situations, but also because working together with people from other cultures often leads to surprising angles of approach and new insights. Heel veel mensen hebben de veronderstelling dat wij juist veel kunnen leren aan de Zuid-Afrikanen. Ook dat is waar. Maar juist omdat hier in Zuid-Afrika de cultuur zo verschillend is van ons, de situatie ook zo verschillend is van ons, leren wij hier hoe zij zaken oplossen. En hoe wij dus de oplossingen die zij hier gevonden hebben ook weer kunnen toepassen in de toekomst in ons land. The Dutch water engineers are gaining experience with new ways of sanitation used in South Africa for the first time. In this part of the world, there is greater urgency to handle water in a sustainable way. The lack of water and money forces the use of more economical and efficient techniques and the recycling of wastewater. In this way, the Dutch are learning from the South Africans. We have to change our attitude towards water and handle it in a more sustainable manner. In the Netherlands, a similar project has been implemented at the Natuurlijk Huis in Heino. Al het riool wat uit het natuurlijk huis komt, dat scheiden we in 3 onderdelen. Het grijze water, het gele water en het bruine water. Het grijze water is vaatwas, wasmachine, gootsteen, douche, dat soort dingetjes. Dat filteren we hier in houtskool en dan kun je het gewoon weer teruggeven aan het grondwater. Het gele water is de urine. Dat is eigenlijk alleen maar stikstof en fosfaat. Dus dat is kunstmest, kun je gewoon weer gebruiken. Dat doen wij op de fruitboom. En de bruine fractie, dat is de ontlasting, die vergisten we en dan krijg je methaangas. En methaangas kun je gewoon gebruiken als gas om te koken.
Het Natuurlijk Huis heeft als doel allerlei proeven te doen. En deze proef is hartstikke interessant omdat het naar Afrika geëxporteerd kan worden. In de Oekraïne kunnen ze er ook componenten uit gebruiken. Maar uiteindelijk blijkt dit ook heel interessant voor Nederland. Als je de manier van compostering zoals wij het nu doen in de Nederlandse nieuwbouwwijken toepast, dan hoef je niet meer van die hele grote rioolafvoerbuizen te hebben. En kun je die rioolzuiveringen misschien ook verkleinen. Het mooie van dit systeem is dat het eigenlijk helemaal geen nieuw systeem is, maar het is wel de oude methodes die er zijn op een hele slimme nieuwe manier weer opnieuw gebruikt. Voor ons is dat interessant, maar voor Afrika bijvoorbeeld is dat ook hartstikke interessant. Als je geel en bruin weghaalt van grijs, dan kun je op een hele goede manier het water hergebruiken. Afrika gebrek aan water. En de gele fractie is stikstof en fosfaat en daar ook is heel veel tekort aan in Afrika. Die gelijkwaardigheid vind ik heel belangrijk. Ik ben er wel eens op geweest door iemand uit Afrika die zei, weet je wel hoe het voelt om iemands project te zijn? En dan zit echt dat hoog-laag erin. En dit project laat eigenlijk heel mooi zien dat het ook gelijkwaardig kan. Dus wat mij betreft zou het prachtig zijn als we met dit project door zouden kunnen gaan. Het is heel goed voor onze innovatieve systemen die we kunnen doorontwikkelen door het proces wat je daar doormaakt. En tegelijkertijd hebben zij er heel veel aan als het gaat over die bevolking daar, de kinderen op de school, ontwikkelingskansen te geven voor hun toekomst. Want als een aantal basale dingen daar goed georganiseerd zijn, kan ook een hele stad, een heel dorp, een hele gemeenschap tot ontwikkeling komen. Omdat er mensen minder ziek zijn, er voedsel van het land komt. En dat zijn hele mooie dingen als je dat op die manier in elkaar kunt laten grijpen. In turn, South Africa can learn from the Dutch how to decentralize the management of water. For example, there is an exchange of information about local government, management, operation and maintenance, and working together with partners. Well, the most important or critical element that we've learned from this process, which we've also discussed with the Dutch colleagues, is that they realized that we actually plan and plan and plan forever and never get to implement. So it's going to assist us. It is a foundation to create a situation where we'll be able to achieve the blue and the green crop status, because that is a very key thing in terms of water quality monitoring. Here are 3 concrete examples of the way in which Waterschap Groot Salland and its partners are working with South Africa. Firstly, they collaborate on the management of water where it crosses boundaries. Waterschap Groot Salland supported the establishment of ICMA and works with this agency on transboundary river management. Specifically, it helps countries which share the same river to develop a common approach to problems. Using its experience of the River Vecht, which flows from Germany into Holland, Waterschap Groot Salland explores how this information can be applied in southern Africa, where the Inkomati River flows through several countries. Another example of cooperation, which the Windesheim University for Applied Science from Zwolle takes part in, can be seen at the Sinkobili Secondary School in Nkomazi. This school is situated in the province of Mpumalanga, where a pilot project is literally bearing fruit. The school has initiated the separation of toilet waste and the recycling of water. This has brought about an end to the lack of water and produces fertilizer for growing vegetables. A third example of cooperation is the training of and exchange of knowledge between professionals. This mutual information exchange is an excellent way of helping each other, getting to know each other, and understanding one another's situations. This is made possible by working visits and by means of modern communication techniques. In the meantime, cooperation between the Dutch and the South Africans has increased substantially. The Windesheim University for Applied Science developed a course called International Sustainable Development, which enables students to work for 4 months in Nkomazi on water and health-related projects. In South Africa, local and regional authorities and provincial and governmental departments have now joined forces with commercial companies and non-profit organisations in working on these schemes. This has created a sound base for other schools, non-profit organisations and companies to sign up to the same projects.